Welcome to Italian course. Today we'll know about Italian 12 months name and days. So let's start. Gennaio, January. Gennaio, January. Gennaio è molto freddo. Gennaio è molto freddo. January is very cold. January is very cold. Gennaio è molto freddo. Febbraio, February. Febbraio, February. Febbraio ha 28 giorni. Febbraio ha 28 giorni. February has 28 days. February has 28 days. Febbraio ha 28 giorni. Marzo, March, marzo, March. Marzo porta la primavera. Maggio porta la primavera. March brings the spring. Maggio porta la primavera. March brings the spring. Aprile, Aprile, April, Aprile, April. Ad aprile piove spesso. Ad aprile piove spesso. In April it often rains. In April it often rains. Ad aprile piove spesso. Then maggio, maggio, May. Maggio, May. Maggio è un mese caldo. Maggio è un mese caldo. May is a warm month. Maggio è un mese caldo. May is a warm month. Giugno, giugno, June, giugno, June. Giugno segna l'inizio dell'estate. Dell'estate. Giugno segna inizio dell'estate. June makes the beginning of summer. Giugno segna inizio dell'estate. June marks the beginning of summer. Luglio, luglio, July. Luglio, July. Luglio è molto soleggiato. Luglio è molto soleggiato. July is very sunny. Luglio è molto soleggiato. July is very sunny. Agosto, agosto, August. Agosto, August. Agosto è il mese delle vacanze. Agosto è il mese delle vacanze. August is the month of holidays. Agosto è il mese delle vacanze. August is the month of holidays. Then settembre, settembre, September, settembre, September. Settembre porta l'autunno. Settembre porta l'autunno. September brings autumn. Settembre porta l'autunno. September brings autumn. Ottobre, ottobre,
October. Ottobre, October. Ottobre è il mese delle foglie. Ottobre è il mese delle foglie. October is the month of leaves. Ottobre è il mese delle foglie. October is the month of leaves. Novembre. Novembre. November. Novembre, November. Novembre è un mese piovoso. Novembre è un mese piovoso. November is a rainy month. November is a rainy month. Novembre è un mese piovoso. Dicembre. Dicembre. December. Dicembre. December. Dicembre ha il Natale. Dicembre ha il Natale. December has Christmas. Dicembre ha il Natale. Dicembre has Christmas. Now we will know 7 days name. At first, Lunedì. Lunedì. Monday. Lunedì, Monday. Lunedì vado a scuola. Lunedì vado a scuola. On Monday, I go to school. Lunedì vado a scuola. On Monday, I go to school. Martedì. Martedì. Tuesday. Martedì, Tuesday. Martedì lavoro in ufficio. Martedì lavoro in ufficio. On Tuesday, I work in the office. On Tuesday, I work in the office. Martedì lavoro in ufficio. Mercoledì. Mercoledì. Wednesday. Mercoledì ho una riunione. Mercoledì ho una riunione. On Wednesday, I have a meeting. Mercoledì ho una riunione. On Wednesday, I have a meeting. Giovedì. Thursday. Giovedì. Thursday. Giovedì andiamo al mercato. Giovedì andiamo al mercato. On Thursday, we go to the market. Giovedì andiamo al mercato. On Thursday, we go to the market. Venerdì. Venerdì. Friday. Venerdì, Friday. Venerdì guardo un film. Venerdì guardo un film. On Friday, I watch a movie. Venerdì guardo un film. On Friday, I watch a movie. Sabato. Sabato. Saturday. Sabato, Saturday. Sabato usciamo con gli amici. Sabato usciamo con gli amici. On Saturday we go out with friends. Sabato usciamo con gli amici. On Saturday we go out with friends. Domenica. Domenica. Sunday. Domenica, Sunday. Domenica riposiamo a casa. Domenica riposiamo a casa. On Sunday we rest at home. Domenica riposiamo a casa. On Sunday we rest at home.